అన్ని రంగాలు కూడా మనకు స్పృశించారు. ప్రొఫెసర్ డిఎన్ఆర్ గారు ఆర్థికంగా ఇవాళ రాష్ట్ర పరిస్థితి ఎట్లా చితికిపోయిందో చెప్తూ ఆ కారణంగా మనకు విద్యారంగానికి కేటాయింపులు పడిపోయాయని, అందువల్ల ఇవాళ భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని సంక్షోభం తెలంగాణ ఎదుర్కొంటున్నదని విద్యారంగంలో వారు చాలా సూటిగా వివరించి చెప్పారు. అదేవిధంగా మనకు అజయ్ గారు చాలా లోతుగా వెళ్ళి మొత్తం ఒక సామాజిక సంక్షోభం ఉంది తెలంగాణ వచ్చినాక, బీసీలకు, ఎస్సీలకు, ఎస్టీలకు, మైనారిటీలకు, వెనుకబడిన వర్గాలకు మొత్తంగానే అభివృద్ధికి ఒక అవకాశం కలుగుతుందని ఆశపడ్డాం. కానీ అటువంటి అవకాశం ఏది కూడా ఈ 9 ఏళ్లలో కనబడకపోగా మళ్ళీ మనం మొత్తంగానే వెనుకబాటు దిశగా, తిరోగామి దిశగా ప్రయాణం చేస్తున్నట్టుగా ఉంది అని విస్సా కిరణ్ గారు చాలా లోతుగా మనం వ్యవసాయాన్ని భారతదేశానికి మోడల్ని ఎగుమతి చేస్తామా, వ్యవసాయ సంక్షోభాన్ని ఎగుమతి చేస్తామా అనే మాట వారు చాలా సూటిగా వివరించారు. వ్యవసాయ మోడల్ మనం ఏది ఎగుమతి చేయట్లేదు. ఏం ఎగుమతి చేయబోతున్నాం? వ్యవసాయ సంక్షోభాన్ని భారతదేశానికి ఎగుమతి చేయబోతున్నాం. ఈ సంక్షోభం కారణంగా ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్న విషయం గురించి వారు ప్రస్తావించారు. అట్లాంటిదే మనకున్నటువంటి అంశము నిరుద్యోగ సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఇవాళ తెలంగాణలో 2014 నుంచి 19 మధ్యకాలంలో 4 రెట్లు పెరిగింది. వాళ్ళకు ఉపాధి కల్పించగలిగే పరిస్థితిలో ప్రభుత్వం లేదు. చాలామంది నిరుద్యోగులు, we must tell our friend Ajith Jha that lot of young people are committing suicide, unable to find meaningful employment. At least, between 2014 and 19, 165 young people have committed suicide according to the data given to the parliament. And in 2020, where we collected all the information, 20 people have committed suicide. And the suicide notes, many of them have left suicide notes. One Mr. Shabbir has very clearly said that unemployment is the reason for his suicide. So like that, many people have committed suicide after 2020 also. And the government has no employment policy. The government has no youth policy. We have been demanding, last 2 years we have been demanding, every year we have been launching agitations, fighting for a policy. But no response from the government. It also has to be reiterated that hostels are not properly maintained. Every day you see a news about students being admitted in hospital due to food poison. That has become a very common news these days in Telangana. These are many aspects that we need to understand. The major problem is that we don't know who is ruling the state and whom we should approach and what kind of a solution we can expect from this government. The basic problem is that the authority is used in order to appropriate wealth. It is so crude, often it is difficult to believe. The private land owned by citizens is appropriated and then they go to the MLA for a settlement. MLA says, give me half of it or sell it to me at a lower price. They are also involved in the land mining illegally. And these MLAs, the only job that they do is land mining and land real estate dealing. This is what an ordinary MLA does in Telangana. In the name of development, land acquisition is taking place. A very major the industrial corridor is being set up in Medak, where small farmers cultivate a variety of crops, and these crops have a good market all over the country. Roads are laid down from the fields, though alternative passages are available. Indiscriminate kind of an exercise of authority, suppression of any critical voice, protest is not tolerated at all. This is what Telangana is all about. It is a rule by one man for the sake of, with the help of one family, for the sake of one contractor. This is what people always say, often say. So it is a crony capitalist system what we have in Telangana. And that system is exploiting all the resources for the benefit of the family and the few contractors, and they are appropriating the wealth.
And governance, that is what governance is all about in Telangana. And anyone who challenges this is not tolerated. And we have been suffering it. A standing example, all people sitting here, they are standing examples about, the kind of repression that we faced during the last 9 years. So, I have a specific request before, Ajith Jha and also our Professor Ajay, that we should now build a kind of a national level alliance in order to fight this oppressive regime. What we are saying today is only a small picture of what is happening in Telangana. Now what we really want is some kind of an alliance building at the national level. Now that KCR has started a national party, we should all unite at the national level in order to build an alternative to this. And that alternative is what we are looking for if we are in Delhi, all of us in this winter, and come here, organize this seminar. It is because, we could have done this in Hyderabad also. But we are here today for a very specific reason. We want not only to tell people all these issues, but we want to seek alliances, we want to forge alliances with people in Delhi, and we, in fact, would look to you to mobilize this support, and we would be willing to participate. Let us think of and imagine an alternative at the national level and implement it at the local level. Think centrally, act locally. I think this is what we all must try, and that is the only alternative we are left with. Unite all democratic movements across the country. And that, I think, is the task, and that is what we have to take very seriously at this point of time. What happens often is that in the absence of a very credible democratic alternative, people think whosoever is powerful, if you go and appeal to him, he may perhaps, bring down KCR. So, obvious option is Delhi. No, if we can go and request the people in Delhi, maybe, they will pull him down and file a case against him. That will never happen, of course, because there, in some sense or the other, maybe there is a partnership, but that we cannot prove. But what is very important is they are not willing to take up this challenge at all. So, ultimately, we all have realized and slowly realizing that unless and until we fight, just as we fought for Telangana state, all of us unitedly, we now have to fight to oppose this corrupt, oppressive regime in Telangana. But this struggle this time requires, Professor Jaishankar always used to tell us, you have to, after the formation of the state, fight another battle for development of the region. He used to say that fighting for Telangana is an easy task. You can easily accomplish a separate state. But do remember, fighting for the development of the region will be a very difficult task. It is a long drawn out battle, and you will face very oppression of a very worst kind. You should be prepared for all that. We didn't realize, the implications till we were all arrested one day when, planning to take out a rally. I think, that is the situation. So we now have to build alliances at the national level. We are looking towards Swaraj Abhiyan, Swaraj India in building these alliances at the national level. I think, that is one of the primary tasks why we are here in Delhi, looking for friends with the hope of building alliances and trying to prepare all of us collectively for a struggle for a democratic transformation. That is why we are here, and I would be very glad if this meeting becomes the beginning for a larger, effort, collective effort at the national level. That is precisely what we are looking for. మనము ఎందుకు ఇంత దాకా వచ్చినాం, హైదరాబాద్లో ఎందుకు మీటింగ్ పెట్టుకోలేదు అంటే, ఇక్కడ దాకా ఎందుకు వచ్చినామంటే ఈ విషయాలు ఢిల్లీలో చెప్పటం మాత్రమే కాదు. మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం దోస్తులను కూడా సంపాదించుకొని పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకని అజిత్ ఝా గారిని, మన ప్రొఫెసర్ అజయ్ గారిని ఏం కోరుతున్నామంటే, అట్లాంటి అలయన్సెస్కు కొంత మీరు పూనుకుంటే ఢిల్లీలో మేము తప్పకుండా సహకరిస్తాం. ఒక డెమోక్రటిక్ మనలో ఒక ఆశ ఏముందంటే, ఢిల్లీ వాళ్ళకి చెప్తే ఎంక్వైరీలు చేసేసి నేను జైల్లో పడేస్తారు. వాళ్ళు కూడా అన్నారు జైల్లో పెట్టేస్తామని.
జైల్లో పెడతామన్న వాళ్ళే జైల్లోకి పోయినారు, కానీ నిజంగానైతే ఆయనని జైల్లో పెట్టిన వాళ్ళు లేరు. ఇప్పుడు ఆయనను జైల్లో పెడతామనే మాట వాళ్ళు కూడా మాట్లాడతలేరు, వాళ్ళు జైల్లో పెట్టేటట్టు లేరు. ఏం విషయం ఉందో మనకైతే తెలియదు, కానీ మొత్తం మీద అది అయితలేదు. ఆ పని అయితలేదని చెప్పి మనం ఊకుందామా అంటే ఈ దుర్మార్గుడు, ఈ దోపిడీ, అవినీతి వల్ల నిత్యం మనమైతే బాధపడుతూనే ఉన్నాం. పిల్లలకు చదువు దొరకదు, వైద్యం దొరకదు, అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నాం. మనం ఆయన పాలన వల్ల మంచి చెడు కోసం ప్రభుత్వాన్ని ఏ రకంగా మనం సహాయం కోరినా దొరికే పరిస్థితి లేదు. ఇవన్నీ లేని పరిస్థితుల్లో ఇక మనకు మిగిలిన మార్గం అయితే పోరాటం. ఈ పోరాటంలో మనకు చాలా కీలకమైందంటే జాతీయ స్థాయిలో మిత్రులు ఉండటం అనేది చాలా చాలా కీలకం. మనం ఇవాళ ఇక్కడి దాకా ఎందుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నామంటే మనకు చాలా విషయాలు అర్థమైనవి, ఇంతకుముందు తెలిసినవి ఇంకా కొంత స్పష్టంగా కూడా అర్థమైనవి. కానీ దానికంటే మించి ఏంటంటే ఇంకా మనకు వీళ్ళందరితో కలిసి ఒక మైత్రి అనేది జాతీయ స్థాయిలో ఏర్పాటుకు చాలా చాలా అవసరం ఉంది. ఆ మైత్రి మనం పెంపొందగలిగితే తెలంగాణలో మన పోరాటాలు కూడా మనకు చాలా సులువుగా మనం ముందుకు పోవటానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. ఆ మైత్రి సంబంధాన్ని మనం వారి నుంచి కోరుతున్నాం. వారు కూడా తప్పకుండా ఈ విషయంలో అడుగు ముందుకు వేసి మనలాంటి ప్రజాస్వామిక ఉద్యమాలన్నింటినీ కలిపి ఒక మంచి ఐక్య సంఘటనను జాతీయ స్థాయిలో కూడా రూపొందిస్తారనేది మనకు కలుగుతున్నటువంటి ఒక ఆశ. ఈ ఆశ మనం ముందుకు పోదాం. మనమేమి ఇవాళ వీళ్ళు మనకు శత్రువులు అని కాదు. మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే అవినీతి పాలన, దుర్మార్గ పాలన అంతం కావాల్సిన అవసరం ఉంది. అది పోవాలంటే మనం ఐక్యంగా నిలబడి కొట్లాడితే తప్ప పోయేటట్టు లేదు. మన దగ్గర మామూలుగా అంటాం కదా, దయ్యం ఉట్టిగా దిగదని. ఏమేం కావాలి? ఏప కొమ్మలు కావాలి, పసుపు నీళ్ళు కావాలి కదా. మరి అవి అవసరం అనేది ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది కదా. అర్థమవుతున్నప్పుడు మనం దానికి సిద్ధపడవలసిందే కదా. కాబట్టి దానికి మనం సిద్ధపడటానికే ఈ సలీలా ఇక్కడి దాకా వచ్చిన మనం అందరం కూడా ఆ ప్రయత్నం చేద్దామని. మీ అందరికీ కూడా ఏమన్నా చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వస్తే జర మనసులో పెట్టుకోకుండా, ఎందుకంటే అందరము సోదరులమే కదా, పోరాటంలో కలిసి నడవలసిన వాళ్ళమే. అవన్నీ కూడా మనము ఇక మన ఇంట్లో పెళ్ళి అయితే ఎన్ని తిప్పలు ఉంటాయి కదా, అట్లనే అనుకోవాలి. ఇది మన ఇంట్లో కార్యం కాబట్టి ఏ ఉన్నా కానీ మీరు పట్టించుకోకుండా ఇంత దూరం ఎందుకు పోయినరంటే చెప్పవలసిన వాళ్ళందరికీ మనం చెప్పినాం, న్యాయం అడగవలసిన వాళ్ళని న్యాయం అడిగినాం, కొట్లాటకు దోస్తులను సంపాదించుకోవటానికి ఓ ప్రయత్నం చేసినాం. ఇది మన ప్రయాణం. ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళా మనం ఇంకా ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వెనకకు పోయినాక మనకు మస్తు పనులు ఉన్నాయి. తెలంగాణ బచావ్ కార్యక్రమం చేయాలనుకున్నాం. ఇక ఈడిదాకా ఇది ముగించుకున్నాం, ఇక ఇది అయిపోయింది, దులుపుకొని పోవుడే. రేపటి నుంచి ఇక్కడ మనకేముంది, ఏం లేదు. ఇక్కడ దులుపుకొని పోతే మనం హైదరాబాద్లో ఉంటే తెలంగాణ బచావ్ కార్యక్రమం చేసి మళ్ళా మనం మిత్రులందరినీ అక్కడ మనం లోకల్గా అందరినీ ఐక్యం చేసుకొని మనం ఇంకా బలంగా ఒక ఉద్యమాల నిర్మాణం దిశగా మనం పోవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నది. ఎవరిని చూసినా కిందికి పోయి పనిచేయటానికైతే ఎవరు సిద్ధపడతలేరు. ఇక మనం పూనుకొని కదిలితే తప్ప తోవబడేటట్టు లేదు. దానికోసం అందరం ఐక్యమవుదాం. జై తెలంగాణ. ఒక మాట ఇప్పుడు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఎవరు చెప్తుండ్రు? నిర్జన్ రమేష్ ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తుండు.